more you drink, the more you save. This is a real retro car. It still works. Good morning, everyone. Welcome to another edition of Luke Jones The Other Way. Here we're in the town of Khersones, which is just outside Sevastopol on the Black Sea coast here in the Crimea. The church behind me, you can see, is actually a cathedral where Count Vladimir, the prince, brought Christianity to Russia, and he was actually baptized here in the year 789 AD, so over 1,000 years ago. Now it's bright sunshine here today, so not sure how much you can actually see in the background, but there's the ruins of Khersones. Around about 3,000 years ago this was built, and in 2013 Khersones was listed by UNESCO as a World Heritage Site, so there you have it. Right, they do like their bells in this part of the world. You might remember from our trip around Sevastopol, we climbed up to the top of the bell tower and got our own impromptu version. These ones are a little bit bigger, and this one was founded in 1867 when the original church was built. It was then trashed and rebuilt only a few years ago. Right, so here are some of the ruins inside the main church. So we've got a combination of old and new, 3,000 years and about 10. Right, well, there's supposed to be a bell here, but it appears to have gone, not quite sure where. How somebody could carry that one away and to where, it's a mystery to me. I think we found our mode of transport to get us to the next place. This car is called a GAZ, which stands for Gorky Avtomobilny Zavod. Basically, Gorky was the old name for Nizhny Novgorod, just east of Moscow where they're made. This is a real retro car, and it still works. As you can see, there's still a lot of restoration work going on here, because when Khersones was listed by UNESCO as a World Heritage Site, obviously there are quite strict standards, so it's going to look great when it's finished, but I think this is a work in progress for the time being. А вы с Америки приехали? Не, из Англии, вы правильно догадались. Поэтому я думаю... Американский язык чуть-чуть не такой. Английский-американский это как, скажем так, русский-крымский. These are the guys who are actually doing all the renovation work, fixing it up so it's going to look superb. They're just on a little break because it's lunchtime, so I think we all deserve it. Валера, переводи. Right, well, we've gate-crashed a Russian excursion about the amphitheater here, which we'll show you. Luckily I can speak Russian, but you get a good idea of what it must have looked like about 3,000 years ago. I think it would have been amazing. I mean, if they could have had a bar there and a big screen for the sporting events. Well, if you're still not 100% sure where we are, there it is, right in front of your very eyes, Khersones. And although it's Greek, it's actually written in Russian. The letters are pretty similar. For our Russian-speaking audience, first three letters, Kher, part of Khersones. I love it. Not sure what they kept in there, whether it was water, wine, beer, maybe a combination of all three. Right, well, this bell was made out of captured Turkish cannons from 1778, and it was built actually to warn sailors against foggy conditions, probably before the invention of lighthouses. Let's go and see what we can do, if we can give it a quick ring. Let's see if we can... Now this might be a tourist attraction here in Khersones and a World Heritage Site, but let's not forget that we're right round the corner from Sevastopol on the Black Sea, and here we have the Black Sea Flot, or the shipping fleet, and one of them's decided to pay us a little visit today. Many people are not aware that half of Khersones is actually underwater. Apparently if you're into diving, you can come here and check it out for yourself under the waves. Okay, here we go. Let's see if I can jump across.
Ready? Back we come. Not so dangerous. Right, let's go and check out what the rest of Khersones has for us. Well, it's a beautiful view here from the top of the Khersones ruins looking out over the Black Sea. You've got to hand it to the Greeks. They certainly knew the places to come and build a colony or two. And this well was presumably looking at the vines where they would have made and kept the wine. Now a little bit later on, if you stay with us, we're going to go and taste what they used to make all those years ago. Hey, a black cat's crossed my path. Is that lucky? Hi, cat. Obviously not. Now you've probably never heard of Saint Cyril. Well, he was the Greek guy back in the 9th century who actually used the Greek alphabet to found the Cyrillic alphabet, which is how we have so many similarities between Greek and Russian letters. Well, we couldn't find any ouzo in the restaurant, but we managed to get a pint of Stella. You can't go wrong with a wife beater on a hot day. Cheers. Right, well, in addition to 3,000 years of history, one of the great things about the Crimea is not lots of just ruins, but they actually have a tradition of winemaking. So we're going to go in and have a look around and hopefully sample a few of them for ourselves. Zdrasте. Wow. These people even make their own wine. Hopefully they'll let us taste a few. Check these out. So Vanda here is going to pour us a few of the wines to sample. So Vanda, which one is first? Это кокур, местный автохтонный аборигенный сорт винограда, который растет только в Крыму. Ему здесь очень комфортно, он уже столетиями у нас существует. Вот. Wow, let's give that one a try. Обязательно попробовать. Обязательно. Ванда, Cheers. какое красивое имя. Это немецкое имя, да? Нет, это болгарское, в Польше тоже встречается. Я помню, я жил в Польше 2 года, я помню Ванду. Там оно распространено, а здесь оно в диковинку. Но вы не полячка? Нет, я местная. Cheers. Местное, как это прекрасное вино. Yeah, this one's definitely white. It's very good actually. Да, очень вкусно. А может быть вы тоже попробуете, поучаствуете? Нет? Я никому не расскажу, обещаю. This is photo corner, which is why I've got 2 glasses. Now, I'm not 100% sure if you're allowed to say budmo here, but I'm going to anyway. Cheers. Right, now Vanda says this is the Sauvignon version, which she's going to pour us, and apparently it's fresh, straight out of the bottle. So it's Sauvignon green this year, next year it's Sauvignon blanc, so you get a different one every year. Правильно? Да. Cheers. Allez, budmo. Будьмо. Apparently you're not allowed in, but there's always exceptions for the right people, when you've got the right connections. We're now moving on to the reds. So we've had a couple of whites, and now Vanda's going to tell us about this Saperavi red. 16-го года. All of the red wines are kept in French oak barrels for at least a year. Hey, she's got more than me. Cheers. It's a Swizz. That's lovely, that one. It's definitely red. 1 red and 3 whites. And this is oh, there we go, a Muscat, not to be confused with the capital of Oman, white semi-dry, made here in the Crimea. We thought that was it, but actually it turns out there's a finale, and we have the lovely Diana here, who's going to be showing us downstairs where the real action takes place, the production. So let's let Diana take the lead. So, in addition to wine, they also sell Christmas trees all year round. Every day's a Christmas day. Wow. Now, come and check out these barrels. This is unbelievable. Okay, these are the empty ones. That's not much of interest. Now, these are the really serious ones. These are the full ones. You can feel the difference in the sound. Итак, повторюсь, выдержка у нас происходит в среднем 12 месяцев.
А резервные вина супер крутые мы выдерживаем от 24 месяцев. Один из наших очень крутых резервов в прошлом году стал лучшим красным вином России. Wow. Поздравляю. Да, ну у нас Wow. лучшее вино России. Now that deserves a congratulations. Now, that's worth raising a glass to. A little bit later, of course. А сколько градусов сейчас? 16 здесь, 16. Всего лишь? Да, Чувствуется здесь. прохладнее или просто на улице жарко? На улице жарко. Здесь 16 градусов круглый год. Да. Мы за этим следим. В этих емкостях происходит брожение. Все, что вы здесь видите, все емкости, практически все они уже заполнены. То есть мы уже так хорошенечко поработали. Продажи только на Россию или дальше? У нас нет продаж за рубеж, только Россия, и в основном это Крым. То есть По наше Крыму, вино да? Что дальше? пьют в основном в Крыму. Да? Да, то есть в Москве, в Санкт-Петербурге есть возможность тоже найти наши Если вина, поищешь. если очень сильно, да, постараться. Но основная масса продается здесь, более 70% по Крыму. Вот конкретно это место, эта локация с 2019 года. То есть, грубо говоря, это наш второй сезон, который мы здесь проводим. До этого наш собственник, с которым мы познакомились, Сергей Борисович, делал все у себя дома. В гараже. В гараже. Guys, that is absolutely amazing, okay? So they make 50,000 bottles a year, literally in the second year, so from nothing. I mean, obviously they've got huge plans for expansion, and I wish these guys the very best of luck because I've tried their wines and they're superb. It's a shame they don't export them, maybe sometime in the future, but as they get bigger, you know, I just wanted to say, Diana, thank you very much for showing us around. It's really kind of you. Hug. Спасибо. Да. Можно сейчас... Спасибо вам. So, guys, if you're ever in the area, just outside Sevastopol, Belbek's the name, make sure you come and check it out. You can have a free tasting and then buy a few to take with you. Cheers. Нас вез паралимпийский чемпион пятикратный Мустафа. Пятикратный чемпион мира По плаванию, паралимпиец Искандер Мустафаев. We're now in the very middle of absolute nowhere in a cheese-making factory. It's actually a farm that's only been in existence for a few years. They got their own cows, so they make their own milk and obviously cheese out of it. We're going to now be shown how the whole production system works, and of course a little bit of tasting with hopefully a bit of wine in the process, but it's cheese that we're really here to see, and some of the animals, and be shown around the farm. Let's go and check it out. Chickens galore here. Hello. Right, well, this is the chicken run, so they're pretty self-sufficient in this place. Well, I grew up in the southwest of England, and we used to have a rhyme that went, I can't read and I can't write, but that don't really matter, because I come from the West Country and I can drive a tractor. I have to put these things on to keep our feet clean. They're called bachili in Russian. There we go. Right. Keep things sterile. Now, Irina's going to show us how the cheese is made. У нас 11 коров. Изначально мы купили 3 коровы 6 лет назад. Каждая корова нам обошлась 250 тысяч. Так, в общем. Сейчас у нас 11 из этих 3 получилось. Okay, come and have a look at this in here. This is the partly made cheese. Give it a few weeks and it'll be the finished article. Reese, who's the owner of this cheese production facility, well actually it's a farm, said it took them 5 years to actually decide on this particular location. Тут есть у нас коммуникация, это центральное водоснабжение. Обязательно должно присутствовать, потому что ферма это очень много воды, как говорится. Мы раньше таскали ведрами 2 года с речки. У нас не было центрального водоснабжения. Мы потом подключили его. Затем провели себе цвет обязательно. У нас хоть какая-то дорога есть. Здесь асфальтировано, может, поехали, видели, хоть плохая, ну, есть, да. Мы посадили в том году редьку, буряк, может, знаете, что это такое, капусту посадили. Очень по-русски, да? Зашел олень и все скушал. Вот так вот.
А кто покупает сыр? Покупают у нас туристы в основном летом. Это туристы. Это очень часто люди приезжают в Питер, Москва с материка, так называемые. Из-за границы людей у нас очень мало. А зимой местное население у нас Крым, Ялта в основном. А какой-нибудь экспорт есть или все по России? Экспорта у нас нету даже. Мы магазины не поставляем всего. Да? Только здесь и все. Только здесь? Да. Вау. А что еще? Вот я вижу, что у вас, например, свои куры. Куры, вот да, гуси, свиньи. это, знаете, такой местный колорит. В общем, не только одни коровы. Приезжает очень много детей маленьких, им, знаете, погонять там курицу, там собаку подергать за хвост такой, в общем, ну, чтобы интересно было людям. Yeah, that's amazing. I mean, basically to take a piece of land where there was absolutely nothing, no electricity, no running water, and to build a farm, a production facility where tourists mainly who come and buy the cheese, but you know, this is absolutely incredible. It's a real example of small business, how it can function and thrive. Зимой коровы здесь ночуют у нас. Летнее время, когда жарко на улице, они на улице, в этих базах, где мы с вами были. Это ясли у нас. Здесь они примерно до 3-4 месяцев здесь обитают у нас, потом переходят сюда, в большие загоны. Также у нас установлены автоматические поилки, вот они. Ну, для Европы это не чудо, нам это чудо, что есть. Корова подошла, нажала носом, и вода потекла. Действительно очень холодно здесь зимой. Я вам скажу, в том году 3 дня подряд у нас минус 28 было. Вау. А днем примерно 3-4 градуса, минус 3-4. О, что снег бывает? Снег бывает, ну, буквально 3-4 дня он тает. Вот так. В горах до июня месяца снег лежит у нас. Вот видите, вот Тося у нас, видите, у нее рог нету. Безрогая она корова. О. У нас 3, те коровы, которые мы покупали, в общем, это Тося, вот она, печенька и шоколадка. Этих коров мы купили 6 лет назад. Нам привозили на больших предприятиях, им рога отпиливают, когда они вот в маленьком возрасте, там примерно 2 месяца, им рога отпиливают и прижигают. Объясню. А почему? Это чтобы у них, когда они взрослеют, начинается, знаете, драка за еду. Кто первый кормушки подойдет, как говорится, и там может буднуть, и получится рано. Нет, это нам не надо. Да, а вот эти все, которые рогатые, это уже наши коровы. So guys, okay, we've had a great excursion at the farm. They're really self-sufficient here, but it's time to taste the cheese and maybe a little sip of wine with it. Oh, it's an incredible smell in here. And funnily enough, it smells of cheese. Now come and look at all these different types. It's obviously quite chilly in here. Keep the cheese nice and fresh. Look at these. I'm afraid to touch them. I mean, they're... А сколько они хранятся? Все зависит от сорта. Выдержки Примерно. Около 3-4 тонн сыра. 10 сортов здесь примерно. Все зависит от сезона на самом деле. Здесь 12-14 градусов тепла, влажность 80-83%. Это идеальные условия для созревания и хранения сыра. Вот мы можем с вами посмотреть. Вот это молодой сыр, ему примерно месяц. Он когда будет ему 8 месяцев, мы разрежем. Это семейство бюрьер называется. Сыр это том. 4 года ему, видите? У него уже консистенция пармезана, можно сказать. Это не обращайте внимания. Wow, that's really quite tough cheese. It's like pretty similar to Parmesan, this one. You can do some good exercise with this. Look at this. Hey. Hey. God. Oh my goodness me. This is heavy. Почему он такой тяжелый? Я вам объясню. Он год назад был еще тяжелее. Примерно 3 килограмма. У него происходит усушка. В Европе пармезан 2,5 года у него сроки созревания в Европе. Но у нас очень много клиентов. Продайте, ради бога. И мы режем его в год примерно. Да. Консистенция у него помягче, чем у пармезана. Если в Европе пармезан колят, вы знаете, да, такие клинья забивают, его раскалывают. Это терочный сыр, используется пасту. То мы его режем спокойно. По вкусу мы сами попробуем, очень вкусно. При приготовлении пармезана используется 170 литров молока, там примерно 12 килограмм. 170 литров? Да, в одной голове. 170 литров. Wow, 170 liters of milk just to make one of these rounds of cheese. Wow. Well, this is where we get to the best bit, where Irina is slicing the cheese for us to try. Apparently we get 12 different types and a few types of meat. So I hope there's no vegetarians in town. Definitely no vegans, not here.
Right, I've got my pitchfork. Okay, do you think they'll give us a discount on the cheese if we help them with some hay? Пожалуйста. Это наш сыр. Пробуйте. Fantastic. Right, Смотрите. сколько сортов? Здесь мы вам нарезали 10 сортов, 4 сорта мяса. Начинаете пробовать, вот видите, вилочка и по часовой стрелочке, и у вас все написано, допустим, первая весенняя хохотушка, вот он сыр. Right, well, let's give these a try. We've got 10 different types of cheese and 4 different types of meat. So, yeah, I was going to say, luckily we didn't have too big a lunch. There'd be a little bit of room left for these. Cheers. Well, that brings us towards the end of another fantastic episode of Luke Jones The Other Way. It's been a great day out. We checked out some Greek ruins. We went to taste some superb wine at Belbeck. We've had some cheese in the middle of nowhere here in the central part of the Crimea. And now all that's left to say is thank you very much. Спасибо вам большое. And make sure you like, subscribe, and hopefully share as well. And meet us for another episode soon.